Comenzamos. Bene, Live. buonasera a tutti ragazzi, siamo live, questa sera abbiamo un ospite eccezionale, tra l'altro abbiamo Italia, Spagna, Norvegia, ci siamo tutti qua, c'è tutta l'Europa questa sera. Signori, lo vedete, Andreas Mikkelsen, ciao Andreas. Ciao. Andrea. Ciao Vittorio, ciao Cristina. Ciao a tutti. Buonasera, come va? Allora, vabbè, lo conosciamo tutti chi è, adesso abbiamo un po' di domande da fargli, che tra l'altro ce ne sono alcune anche molto interessanti. Vittorio, volevi salutarlo e ringraziarlo? Sì, io volevo ringraziarlo molto e mi fa molto piacere di vederlo dopo diverso tempo e appunto ringraziarlo tantissimo di essere qui con noi questa sera. So thank you so much for being here. He's really excited to see you again since a lot of time. Yeah, thank you. It's nice to do a rally interview again. It's been a long time, so that's great. È bello tornare a fare un'intervista a rally, da tanto che non la faccio. Ah, bene. It's not the same as driving, but it's close. Non è come guidare, però ci siamo vicini. Beh, comunque può consolarsi che non guida nessuno, per cui non c'è problema. He's like, at least no one is driving, so it's not that bad. No, that's true. That's the good thing. Bene, allora, due domande di Stefano Cossetti, direttore di Tutto Rally Plus. Allora, Andreas, che idea ti sei fatto delle VRC Plus ibride con 100 kWh che valgono più di 136 cavalli? Okay, so he's asking, what do you think about the WRC Plus hybrid, the ones that it's like 136 more horsepower, so 100 kilowatts? So the new regulation coming, you mean? I haven't heard any figures yet of how much power it actually will produce. But if they will be more powerful than today, I think that's will be pretty spectacular. I just think that it's also important that it will not be too expensive, because I think the whole car industry now will face a lot of problems, and I just hope that we can make some regulation that will attract more manufacturers and not make it too expensive. Ok, dice che ovviamente non sa ancora quanto più potente siano esattamente, però che sicuramente sarà molto spettacolare e che ovviamente è molto importante che quest'anno non sia troppo cara la nuova regolazione, perché ovviamente dopo questa situazione così complicata dobbiamo cercare di far venire voglia, diciamo, agli altri di entrare, non il contrario. E pensa che ci sarà anche un modo si cambierà modo di guidarle queste macchine? Do you think there's going to be like a different way of driving? I think it depends how they implement it, but when it comes to the power, I don't think this will change too much. But how they will do the rest of the regulations, like, for example, the center diff, if this will go back to not active anymore, I think probably the driving style will change a bit. But when it comes to pure engine performance, I think the driving style will stay pretty similar. E dice che di potenza, diciamo che secondo lui, ovviamente dipendendo da come si implementeranno, non è solo la potenza ma è tutto il resto, e non cambierà molto in tema di velocità, però che ovviamente con il differenziale centrale non attivo probabilmente lo stile di guida cambierà molto. Okay. Volevo chiedergli una cosa. Lui mi pare che abbia provato delle auto da autocross, cioè quelle della VRX mi sembra che si chiami, no? E come gli sembrano rispetto alle Plus che guidava l'anno scorso? So he's asking about the rallycross cars. How do you feel? Like, what's the big difference compared to the cars that you used to drive? Rallycross cars, I never tried a rallycross car, so Dice che non l'ha mai provata. it's hard for me to compare them. So yeah, I have no idea. Ok. Dice che non saprebbe comparare. Ok, no problem. I'm old man. Ok, alcune domande di Rally Emo, che ringraziamo tantissimo, come sempre molto gentili.
Senti Andreas, i tifosi e gli equipaggi identificano la VRC come una grande famiglia. È una sensazione che condividi anche tu, visto che sono, diciamo così, sono molti anni che tu lo frequenti, e ci sono stati anche dei benefici, diciamo, dal punto di vista umano oppure no? Wow. Okay, so he's saying that the fans see the WRC like a big family. So he was wondering, what do you think about this feeling? And like on a human side, how are the like benefits of having this family around you? And Well, I think it's a good question, but I think that when it comes to us drivers, I think all the drivers in WRC are very good friends when you compare it to racing, for example. Because I think in racing, you race each other and you can destroy each other race, and very easily you can start to have bad relationships. In rally, if someone is faster than you, it's just because he did a better job, basically. And I think that's why we can also keep having a great respect from the drivers to drivers to drivers, and that we are all very much we all like each other. There's nothing like there is in racing, for example. okay, and about like the fans, like how do you like, are you, I don't know, what's your feelings towards the people that actually? Yeah, I mean, there you don't meet a lot of negativity. You know, Okay. I think rally fans is very passionate, and they just love going out, watch some spectacular driving, and of course we want to bring on a good show. So yeah, I never hear Okay. bad stories from fans or people watching or spectating. Ok. Beh, dice che, vabbè, prima di tutto che è una buonissima domanda e che sì, tra di loro in effetti nel mondiale sono quasi tutti amici, è come tutta una grande famiglia, perché comunque non corrono uno contro l'altro come in gare per esempio di rallycross, no? Che comunque puoi fare molto danno all'altra auto e avere problemi poi con l'avversario personali. In questo caso è semplicemente ok, sono più veloce, quindi ho fatto un miglior lavoro. Quindi dice che c'è molto rispetto in questo senso. Poi dice con il fatto dei fans che non trovi quasi mai negatività nei rally, no? È tutta gente molto molto appassionata e quindi quello che vogliono è semplicemente vedere un buono show e loro non vedono l'ora di darglielo. Ok, una domanda sempre di Rally Emotion. Nella tua carriera, Andreas, hai avuto momenti di gioia e momenti di puro sconforto. Ad esempio la gioia del Rally di Catalunya che hai vinto, o lo sconforto ad esempio del Rally di Svezia 2015 quando ti sei ritirato all'ultima prova speciale, oppure anche del Rally di Australia 2016 quando è stata l'ultima gara del team Volkswagen che poi si è ritirato. Ci sono stati altri momenti particolari di questa tua carriera? Okay, so during your rally life, obviously there's been crazy, amazing moments of joy and other really crappy moments, and I'm not gonna say shitty on camera. And so he's saying, for example, the Rally de Catalunya, that I mean you won, so you were crying of happiness, and then I don't know, something like Rally of Sweden and I don't know, the Australia in 2016. So are there other moments that you would like to tell us that are like the best moments or the worst? Maybe the best is better. Yeah, I mean, I had some really, really great moments. No question about that. Obviously, all our rally wins in WRC is incredible. When we have bad result, it's life sucks. It's the worst thing ever. So I would say rally life has the most extreme highs and the most extreme lows. But I have to say as well that when I used to do the IRC, which was before I came into the WRC, you know, when I won that championship in 2011 and Rally Cyprus there, it was all decided on the last round. This joy I've never experienced again. I think the only way I can reach this amount of happiness is probably when, you know, if we win the WRC overall. I think this is the only thing that can, sporting wise, can go over that, because it maybe sounds strange,
that I appreciate the victory in IRC more than the WRC, but it was just the whole thing around it, because I knew that my career was saved. I could into the WRC, and even though Rally Spain was my first WRC victory, it happened because of Ogier did a mistake. And yes, so it was still a very, very nice moment, but I actually put my happiness, emotions highest in when I won the IRC in 2011. That was a crazy moment. Ok. Allora, dice che nel rally forse ci sono i più alti e i più bassi di gioia e di pena, diciamo, che possa esistere, e che quindi sì, per lui il momento in cui ha vinto il VRC Catalogna, eccetera, è stato uno dei migliori momenti, però che secondo lui quando ha vinto l'IRC nel 2011, quando ha fatto il Rally Cipro, che comunque era dove si giocava tutto, è stata l'esperienza più forte che abbia mai vissuto. Dice, ovviamente vincere un VRC assoluto forse potrebbe arrivare a quel tipo di gioia lì, però, e dice, può anche sembrare strano che io vi dica che questo dell'IRC era molto più forte di vincere un VRC, però nel VRC in realtà è perché comunque Ogier ha fatto un errore, quindi era un bel momento e tutto quanto, la vincita, però non è comunque la stessa sensazione di vincere l'IRC che tutto intorno, diciamo, si materializzava il fatto che poteva correre poi il VRC l'anno dopo, il contratto era firmato, eccetera. Bene, grazie Andreas. Un'altra domanda di Rallissimo, Matteo De Riu. Nel 2011 Andreas hai vinto e corso il Trofeo Terra in Italia. Ti chiedono quanto è stato importante pilotare su queste strade poi nell'arco della tua carriera, se hai imparato qualcosa. Okay, so in the 2011, they saw you racing in Italy in the trophy gravel that you actually won. So he's asking how important was this championship for you to, I don't know, then keep racing, whatever. No, it was a very nice additional championship next to IRC. Obviously, IRC championship was my main focus. But in this time, it was really nice to do a lot of rallies also outside of the IRC to get a good feeling, because it was the same car, a lot of the same type of not stages, but it was very, very good training for me. So before I went into the rounds of the IRC, so and also the level in Italy was high, so it was good training for us. So I have to say that I really enjoyed doing those rallies next to the IRC. Ok. Allora, dice che si è divertito tantissimo, soprattutto perché il livello era molto alto e quindi in sé il campionato gli è piaciuto. Però dice ovviamente il suo focus principale era l'IRC, però era comunque bello poter correre tanto come in quel periodo, sempre con la stessa macchina, quindi come allenamento era perfetto. Bene. Ancora una domanda di Rallissimo, Matteo Serena. Dopo che Volkswagen nel 2017 ha abbandonato, tu Andrea hai guidato la C3 WRC Plus. Quali sono le differenze tra la C3 e la i20 Hyundai? So after Volkswagen left in 2017, you raced with a Citroen C3 WRC Plus. So he's asking, what are the biggest difference between the C3 and the i20? It was a very big difference. When the car has obviously changed a lot since that time when I joined the team. But it was, to be very clear, the main difference was the way to use the engine. The C3, you have to use more the revs up high. But driving-wise, very different because it was very, very tail-happy, the Citroen. You could lose the rear very easily. And that was the biggest change coming to the Hyundai i20, which was completely opposite. The rear was very, very stuck and very, very understeer, while the Citroen was very, very oversteer. So was a completely different end of the scale, if you could put it that way. Mm-hmm. So yeah, maybe somewhere in between would be good. Ok,
Dice che, vabbè, ovviamente è passato molto tempo da quando lui ha guidato queste auto e che con il tempo sono cambiate anche molto, no? E dice soprattutto la cosa principale che lui notava era il fatto che nella C3 le revoluzioni dovevi tenerle altissime per poterla guidare, che la guida era molto diversa perché comunque con la C3 perdevi molto il dietro, invece con le i20 era abbastanza attaccata a terra. I just want to add, because when I drove it, the car was made more for tarmac. And Okay. I have to say that this Citroen car, when I drove it on tarmac, for example, in Germany, was one of the most amazing cars I've ever been driving on tarmac. Of course, on gravel, it was very difficult to drive, while the Hyundai is good on gravel, but then I really struggled on tarmac. So it was, all cars have their different strength and weaknesses. So cool. Quindi dice che le due macchine erano, tipo la C3 era perfettamente preparata per asfalto, quindi quando l'ha guidata su asfalto secondo lui era la miglior macchina che c'era, invece poi la Hyundai era al contrario, era molto meglio su terra e quindi dice che per lui è stato abbastanza complicato il cercare di trovare, comunque dice il meglio sarebbe avere una macchina tra le due. Beh. Ok. Senti Andreas, a proposito di asfalto, un norvegese come te, quindi ghiaccio, neve, terra, poi si trova a dover correre sull'asfalto e proprio per questo hai fatto anche una capata qua ad Asiago da Vittorio a, diciamo così, a drizzare un po' le tue traiettorie. Com'è andata? Okay, he's saying, talking about tarmac, as you have a lot of experience and obviously you're from up there where you have a lot of snow and so on. How was your experience? I couldn't translate it in English, that's why. How was your experience when you came down to Asiago to see Vittorio? No, it was good. Obviously, I had some tarmac experience, but for us Norwegians, tarmac doesn't come very naturally. I think they're more naturally towards the snow and ice and gravel. So it was good. It's always good to get some good input. Obviously, Vittorio is very experienced. A lot of drivers go to him for guidance. I did the same, and we had a good day. Got interrupted by some bicycle race a little bit, but still we had a good day, and it's always nice with input. And some I choose to bring, something not. And yeah, I think it was a nice experience. Dice che è stata un'esperienza buonissima, ovviamente dice noi che siamo norvegesi non abbiamo l'asfalto nel sangue ma più la neve, la terra eccetera, quindi che è stato cioè a parte una buona esperienza comunque un buon lavoro andare da Vittorio perché chiaro una persona con così tanta esperienza che poteva dargli molti input e quindi a parte dice è stata interrotta da una gara in bici però sì, abbiamo dovuto aspettare 2 ore perché c'era una gara di biciclette, sì. You could have swapped and gone in the bicycle. No, I'm not fit enough for that. Ok, sempre ancora una domanda di rallissimo di Luca Bortot. Andreas, hai partecipato allo sviluppo dell'Opel Corsa Super 2000. Che cosa non ha funzionato in quella vettura? So apparently you participated in the development of the Opel Corsa S2000 and they're asking what didn't it work with that car? And how competitive was that car, do you think? It's a long time ago. That was in 2010, I think. Yeah, it was very a project in the very, very beginning. So it's hard to pinpoint one thing it was missing because it was I would say it was missing in every area a little bit. But again, it was very, very early development phase and with limited budget. So it's very hard to compete in the Super 2000 class against Skoda, against Peugeot with limited resources. And yeah, it was just lack of development, basically. Okay. Dice che ovviamente gareggiare con poco budget, in quel caso andare a trovarsi contro Skoda o Peugeot ufficiale
senza le risorse che hanno gli altri era molto complicato, e che comunque era tantissimo tempo Certo. fa, nel 2010, quindi era un progetto molto molto iniziale, però secondo lui mancava in molte aree, cioè non una specifica, però che la cosa principale comunque è che senza budget non si poteva sviluppare della maniera corretta. Ok. Andreas, hai cominciato a correre nel mondiale giovanissimo. Io ti ricordo in un rally di Sardegna veramente eri giovanissimo, e poi dopo sei passato all'IRC, che come abbiamo parlato prima. Qual è stato, diciamo così, quale beneficio hai tratto dal mondiale, poi essere passato all'IRC e poi dopo ancora al mondiale? Okay, so you started really young in the WRC, and then they say like you went back to IRC and then back to WRC. So how do you feel like what's the good things that you brought from the IRC to the actually WRC? Well, yeah, I started in the WRC with the World Rally cars at a very young age, and yeah, basically I got a lot of help from my father in those years. Then the financial crisis came in; he couldn't help me anymore, so then I had to start on my own, try to get sponsorship, and try to continue to do rally. I started then back in the Norwegian Championship in a Group N car, and yeah, I built my way back up again. So that's why I was absent from the WRC for some years. But yeah, then Skoda had a possibility for me to do in the IRC, which was a great championship at that time. And of course, I accepted that proposal. And I think it was very good for me to go back to learn how to drive cars which are less performant. So I can really understand how to get the maximum out of the car in every situation. So looking back, it was a tough time at that time to not be in the WRC anymore and to take a step back. But looking back now, I'm very happy that it happened because I learned a lot as well. Ok, dice che comunque in quel momento era molto triste prendere uno step indietro e tornare all'IRC, però che in questo momento lo vede come una cosa buonissima che gli è successa, perché ovviamente ha potuto trarne il massimo. Dice sì che era molto giovane, quindi quando ha iniziato nel VRC suo padre l'aveva aiutato fino a quando aveva 17 anni, poi ovviamente è entrata la crisi, quindi non ha potuto più aiutarlo e ha dovuto cercare sponsor un po' da sé, e quindi ha iniziato correndo nel campionato norvegese con un gruppo N, e per questo è stato, diciamo, assente dal VRC, perché poi era tornato con Skoda che c'è la possibilità di correre l'IRC, ha accettato questa sfida che ovviamente al tempo era come andare un po' indietro, però dice secondo me mi ha aiutato tantissimo, perché tornare a guidare con meno performance di macchina e cercare di trarne il massimo l'ha aiutato poi alla guida per tornare nel VRC. Certo. Tra l'altro mi sembra l'IRC l'ha vinto con Skoda Rally Team Italia. The IRC you won it with Skoda. Yes, I won the IRC with Skoda in 2011 and 2012. Nel 2011 e 2012 ha vinto con Skoda. Sì, ma il team era Skoda Rally Team Italia. The team was Skoda Rally Team Yeah, Italy. well, yes, it was the team I drove for was Skoda UK, but basically it was Skoda Rally Team Italia who was running the car in partnership with Skoda Motorsport. Okay. Era un partnership con Skoda Inghilterra comunque. Ok. Però sì, era un team italiano. Patriottism. Yeah, but I have to say, I have to say this team, the best team we were like a family, like traveling around. It was, I would say, those 2 years I will never get it back again. It was so cool to be a part of that team. So much passionate Italians, and everyone was very focused, but as well they really enjoyed, so it was such a great time. Dice che non si dimenticherà mai quei 2 anni con la squadra italiana, perché comunque erano appassionatissimi, erano molto centrati, no? Focus, però allo stesso tempo c'era tantissima passione, quindi non si dimenticherà mai tutti quei viaggi con, insomma, la famiglia italiana.
Mi ricordo il direttore sportivo era Dario Desposito. Ah, Dario. Yeah, Dario is a good guy. Ok. Senti Andreas, hai accennato a tuo papà nella domanda precedente, sempre una domanda di Rally Emotion. Quanto ultimamente ci sono tipo Rovanper, tipo Solberg, quanto incide l'aiuto del papà nella carriera di questi campioni? So he said, as you were speaking about your dad before, he says in the World Championship right now, there's a lot of drivers that are, let's say, like following the footstep of their father. So he's asking how important is that for a driver, that somehow he can like benefit from the best training of like someone like his father. I think it is very well. I think if you want to be the best today, you have to start at a very young age, and you cannot start in a young Thank you. age unless you unless you have parents that guide you in the right direction. So I think it's important. Yeah, of course, my dad helped me as well, but he was not on that level driving wise. But as well, I got a lot of help from Marcus Grönholm when I was 18, 19 years old, to guide me in the right direction. He joined me on tests to see how I was driving, to come with some ideas how to improve. So I think it's really important to have great guidance at a young age, because in this age you learn so quickly, and so you don't start to drive in a wrong way, and then you get used to driving like this way, and then you have to change it at a later point, and then it takes time. So I think it's important it doesn't need to be your father, but at least to have a good guidance, I think, from the very beginning. Like Vittorio. Yeah, like Vittorio Grönholm. I mean, someone who knows what it takes to drive these cars fast. Ok. Dice che è molto molto importante, assolutamente, però che ovviamente nel suo caso lui aveva suo padre che l'ha aiutato, però che non è che era comunque un grandissimo pilota, che ha avuto molto più aiuto da Marcus Grönholm quando aveva 18-19 anni, che comunque andava ai suoi test, gli dava i consigli sia di guida che personali. E comunque dice oggigiorno se vuoi essere migliore devi assolutamente iniziare molto giovane. E quindi dice, chiaro, se fin da piccolo hai qualcuno, tipo Vittorio stavo dicendo io, che può seguirti e insegnarti, perché da piccolo è quando impari meglio, poi ovviamente la strada è più dritta. Bene. Andreas, quanto ha influito l'aiuto di event management e soprattutto questa struttura, come aiuta un pilota? How important was event management in your career, basically, and how did it help? Yeah, I mean, they have event management has been very important. Obviously, I was first with my father helped me a lot in the beginning. Financial crisis came in. Mr. Eric Weiby, I met him. He took me a little bit under his wings. Then we created event management. We started to build up this management around me. And it's not only about driving. It's about lifestyle. It's about how you think, how you take care of problems, how you develop as a driver, driving technique. So they, and as well, Mr. Roy Snellingen, who has been with me since I was 12 years old, he was also included in that program. So they have been very important. I would say crucial in the years from 2009 and onwards. Ok, dice che sì, è stato molto molto importante, che ovviamente, come ha detto prima, ha avuto suo padre all'inizio che comunque l'ha aiutato, però che Eric Baby quando l'ha conosciuto l'ha messo un po' sotto le sue ali e quindi ha costruito questo team intorno a lui, che non è semplicemente una scuola dove, diciamo, impari a guidare, ma è anche tipo un modo di vivere, no? Un lifestyle. Quindi dice sì, tecniche, tutto comunque che
che se dall'inizio impari, poi dopo lui dice, per esempio Roy Snelling che l'ha aiutato comunque da fino a quando aveva 12 anni, è stata una cosa cruciale per lui. Certo. Andreas, noi tifosi, quando abbiamo appreso la notizia che la Volkswagen terminava il programma, diciamo, ci siamo un po' tutti, come dire, rattristati. Immaginiamo tu e tutti gli altri che eravate nel team come vi potevate sentire. Come ha affrontato questo brutto momento? Okay, so how sad were you when Volkswagen stopped racing, basically? He's saying we were all very sad about it, but we can't imagine how sad can a driver be. No, yeah, that was an incredible time we had with Volkswagen. I was there from the very beginning in 2012 when they started to develop the Polo, when they started to bring the team to get used to WRC running the Skodas. So I was there for the very beginning, and this team was absolutely amazing. Very international team, a lot of very experienced people, very good people brought together. And we had a great leader in Jos Capito and later in Sven Smets. Yeah, it was really a shame to see that team go away. Because I don't think we have ever seen a team like that in WRC. And I don't think we will probably ever see a team like that in WRC ever again. They did everything so professionally. But yeah, of course, being a part of that and seeing that coming to an end was obviously very, very sad. It was a sad point in my career as well, because, you know, I started with them as a junior, and then I started to develop. And in the very end of my time in Volkswagen, we were really fighting with Sébastien Ogier. So it will be really nice to do that to have 1 or 2 more years in that team together with them. But also the timing was very, very difficult, because they announced they will stop in November when all the other teams had signed their drivers for the next season. So it was a difficult period for me at that time. Dice che è stato, vabbè, un periodo ovviamente difficilissimo per lui, e soprattutto perché, come stava spiegando, la squadra ha smesso a novembre, che era quando le altre squadre avevano già tutti i piloti firmati. Dice poi soprattutto abbiamo avuto comunque una miglioria incredibile, abbiamo iniziato insieme, perché nel 2012 ha iniziato con loro, quindi dall'inizio, e poi continuava comunque a sviluppare lui se stesso come pilota, e comunque arrivare a fare... luciare con Ogier, no? E quindi dice se fossi potuto stare in una squadra per altri 2 anni magari, però purtroppo è andata così. Dice comunque che è una delle migliori squadre che ci sia, secondo lui, e che sicuramente non ce ne saranno altre uguali, perché sia a livello professionale che comunque di persone che c'erano dentro, e anche il leader, capito, che era un grandissimo. Dice che insomma sì, è stata una bella botta per lui. Immaginiamo. E quale sarà adesso il suo futuro realistico? What's your future? At the moment, it's unclear. Obviously I feel I have something unsorted business in the WRC. It's been 2 quite frustrating years, to be honest. In Hyundai, it's has been. I was hoping that it would be more successful for me. I found it very difficult to really get in one with the car and to get the most out of it. Obviously, that car is built very much for Thierry Neuville, who drives in a very different way than I do. So it has been quite difficult. But what happens now in the future, it's hard to say. I really hope that the FIA now can make some good regulations to attract more manufacturers, that creates more seats, because right now there is not a lot of seats available. And especially now with Citroën pulled out of the championship, there's a lot of drivers on the outside. So yeah, I hope this will change for the future. And for sure, I haven't given up on WRC, not at all.
I'm working as hard as ever. I've never been in better shape my whole life, so I'm just waiting for my comeback, if you can put it like that. So, but it's hard to say what my future is right now because I have nothing planned for any teams at the moment. Now everything is still, on hold because of Corona. So everything is put on hold for the moment. We have to see when things start again, but I hope I can do some rounds before the end of the year. Ok, dice che ha comunque ancora dei conti in sospeso con il VRC, che ovviamente è stato un po' frustrante questi ultimi anni con Hyundai, perché comunque la macchina non riusciva a diventare una persona sola con l'auto e che era più, diciamo, preparata e sviluppata per il tipo di guida di Thierry, che non è come il suo. Dice il futuro è purtroppo incerto e quindi che spera che ci siano delle regolazioni diverse nel VRC comunque per fare venire più team, più ufficiali, per avere più posti per piloti, che comunque anche adesso con Citroën che è fuori, insomma è un bel casino, però che lui sta lavorando tantissimo e vorrebbe assolutamente tornare, quindi che non ha nessun piano adesso ancora, però che appena il corona Passa. speriamo che si possa. Esatto. Ancora una domanda di Rally Emotion. Ci potrebbe essere un futuro in Dakar oppure nel Rallycross? They're asking if there could be a future in maybe Dakar or Rallycross or track. Yeah, I already got some invites, but lucky you. No, but I feel that if I start to do something else, then I'm saying goodbye to WRC. So my focus is solely on WRC. And when I feel I'm finished with WRC, then yeah, I'm open to try other sports. But at the moment, I feel that I'm probably in my best age. I have the experience from all the rallies now, and yeah, I just feel that if you're in one with the car, I feel I can do amazing things. So I just hope that I get the chance soon to prove it, and because people know where we were when we were in the Volkswagen and a car that suited me, and as well the Citroen on tarmac, we were really up there and fighting for wins and winning rallies. So it's not that I forgot how to drive a car, and I think people understand that. So I don't want to give up on WRC because I feel I have still a lot to give there. But when the day comes, maybe I will be open to try other disciplines. Ok. Yeah. Ok, dice che sì, ha avuto qualche invito già, però che la sua idea è che se inizia a fare qualcos'altro vuol dire che sta dicendo addio al VRC, e quindi dice ancora non voglio fare questa cosa, sono assolutamente concentratissimo per tornare, quindi voglio prima finire questo lavoro per poi iniziare a provare qualche altra disciplina. Dice che comunque secondo lui in questo momento ha sia esperienza che età che tutto quello che c'è bisogno per fare grandi cose, quindi vuole semplicemente, se avesse la chance, che tutti sanno come comunque stava guidando quando era con Volkswagen, che deve solo trovare la macchina che sia tutto in uno, come diceva prima. Ok. Digli che glielo auguriamo di cuore che succeda prestissimo, che trovi una macchina, perché il mondiale senza di lui è un mondiale che non è più come prima. He says that he hopes that you find the right car for you, because the World Championship right now without you is not the same. Thank you, I appreciate that. Senti, l'ultima, sappiamo che deve scappare via, per i tifosi se può far vedere quelle 3 tute là dietro, che così facciamo contenti. So we know that you have to leave, so the last thing that we are asking you, if we can see the suits like right there, that we can see, if you can show our fans. Yeah, sure. No, there's sim also. Just show us around. Sim. Oh yeah, the sim. Yeah, that's here. Sorry, there's some bikes and stuff here as well. I didn't really clean up so much. That's to prepare when you go back to Vittorio for the. Yeah. But yeah, this is my Hyundai suit from last year.
because I have L'anno all the scorso? suits that I drove for all the manufacturers in WRC. And Ok. Tiene the tutte le tute. Citroen? yeah, everyone knows this suit. E tutti Fantastico. conoscono questo. Andreas, io ti ringrazio, sei stato molto gentile, grazie davvero. Thank you so much. Thank you. Ok, Lo ringrazio anch'io tantissimo, spero di vederlo in una gara dove andrò a salutarlo quando sarà e spero che sia presto, insomma, ecco. He's gonna wait for the race that he can come and give you the hand in person and say hi. So yeah, hopefully soon. Yeah. Okay. Grazie. Ciao, have fun. Ciao. Ciao Andreas, grazie. Ciao.